Yisrael Amcha Tasim Leolam Tasim Leolam Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lecho hashalom. Ki ata hu melech adon lecho hashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. B'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael b'choleinu v'chosha b'shlomecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lecho hashalom. Ki ata hu melech adon lecho hashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. B'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael b'choleinu v'chosha b'shlomecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Okay, good evening, welcome. We'll begin our service on page 5 with Shalom Aleichem. Karini, do you want to come and help me? Yeah, you want now? All right, you decide. If you want to come up, you come up. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, Akadosh Baruch Hu,
בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. I gotcha. I want to hear you. Come on. We're on page 11 in our Siddur, Lechuna Ranana, as we begin Kabbalat Shabbat with Let Us Sing to God and Praise our Great Protector, page 11. Lechune Ranina, Lechune Ranina, Lechune Ranina, Ladonai, Lechune Ranina, Lechune Ranina, Lechune Ranina, Ladonai. Naria, Naria, Litzur Yishenu, Nikadma Vana Betoda. Naria, Naria, Litzur Yishenu, Bizmiro Naria Lo. Lechune Ranina, Lechune Ranina, Lechune Ranina, Ladonai. Lechune Ranina, Lechune Ranina, Lechune Ranina, Ladonai. Ki El Gadol Adonai Melech Gadol Elohim Asher biyado haaretz v'nu v'nirutav v'nirutav Useinu Kayom ata b'midbar asher nishdav v'kim ra'u po'ali ו40 שנה כבדור ואומר עמתו אלי בבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ויפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. Shiru Ladonai Shir Chadash. We sing a new song to God. Shiru Ladonai, Shiru Shir Chadash. Shiru Ladonai Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Shiru Shir Chadash. Shiru Ladonai Kol Haaretz. Shiru Ladonai Barehu Shemo. Basumi Yom Leyom Yeshuato. Shiru Ladonai Barehu Shemo. Basumi Yom Leyom Yeshuato. Sabru Kavodo Bechol Hamim Notav Ki Chol Elayamim Elelim Vadonai Shemayim Asa Abu Ladonai Kavod Baoz Chatzorotav Ishtakavu. On page 14, let the heavens be glad, let the earth and all it contains roar in praise. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, shamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz, Yismechu hashamayim. Yismechu hashamayim, hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yiram hayam, Yiram hayam. Yiram hayam umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam,
Yiram hayam meumelo. Yiram hayam meumelo. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek, b'amim b'emunato. On page 16, at the bottom of Psalm 97, light is sown for the righteous and the joy for the upright in heart, and we rejoice in Adonai, our righteous people. Or Zarua la tzadik, ole Yisrael simcha. Or Zarua la tzadik, ole Yisrael simcha. Simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho. Simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho. And we turn to page 20, the end of Psalm 99. Romamu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodesho. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodesho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodesho. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodesho. Page 21, Psalm 29. Just pointing out, she had me on the wrong page. Did I was on the wrong page. She's pointing out where I'm supposed to be. Karina? Well done. That's check plus for you, lady. I'll give you a sticker afterwards. How about that? Yeah, it's all right. Oh, I got a smile. I'll take that. Mizmor de David, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai kavod va'oz, Havul Adonai kevod shemo, Hishtachavul Adonai behadvat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai al hamayim, hamayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover alazim, Vaishaber Adonai et hazehavanon, Vayarkidem kemo egel Levanon, Vesirion kemo vein reimim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai echol layalot, vayekesov ye'aron, uvehekalo kulo amer kavod, kulo omer kavod. Adonai lamabu yashav, vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. We're on page 23, Lechadodi, as we welcome the Sabbath bride. I had three tunes in my head now. Okay, let's do this one. Lechadodi likrat kala, B'nai Shabbat nekavela. Lechadodi likrat kala, B'nai Shabbat nekavela. Lechadodi
לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך מלוכה, קום מצאי מתוך ההפכה. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Page 24. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. היה בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקעמי, מה תשתוכחי ומה תאמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Let's switch tunes. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ברכה כל מבלייך יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתן הכלה. לך דודי, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפארותי בית אדוני, תעריצי יריש בין פרצי וניס מחה ונגילה. לך לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום, עטרת בעלה גם בשמחה, ובצהלה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. On page 27, Psalm 92, the Psalm for Shabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך
עליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר שכבודך בלילות, להשתלם יד יד, ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה יובך, כי הנה יובך, יעבדו יפרדו כל בני אבן. שוריים קמים מעטים באוזניים. On page 28. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יבריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ברעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולתה בו. On page 29, Psalm 93, the last of the Psalms in Kabbalat Shabbat. Adonai malach geulavesh lavesh, Adonai ozitazar, aftikon tevel balatimot. Nasu neharot kunesu neharot davyam ekolamayim. Levekana makodesh, Adonai leorech yamim. And we turn to our evening section of our Friday night service, our Marif, on page 39a. We rise for a call to worship. Baruch Hu, page 39a. Baruch Hu et Adonai hamevorach. Please be seated. Hold on. That was totally my fault. You don't do the Baruch Hu. I can admit my mistakes. You don't do Baruch Hu when you don't have a minyan. So, what's that? We didn't really do, because I didn't respond to you guys. So, technically, we didn't do it. So, internet, erase that from the internet. Okay. Yes, there's a loophole. So, that's right. Yeah. Oh, that's true. Justin would count and bring his other Jewish officers. All right. Anyway, let's move on. Okay. Goodness. I think I know that you guys are saying, right? Okay. Wait. But yeah, Mark, you're saying Kaddish, but you're Kaddish. Oh, this is Mark. This is another. Wait. Never mind. Wait. Where? Oh, I see it. I just saw that. There. Yes. I have something. Okay. All right. I'll just say it without the. Okay. Well, I have something. Okay. We'll do. I have a thing in here that's very. Yeah. Okay. All right, Amy. Amy, what about you? Do you have any people you can call? No, I'm just kidding. Okay. All right. Julie. I'm no. Hey, so that's Mariah. Okay. All right. All right, page 40. We'll continue. Excuse me for that. Okay. A little pause in our service. Page 40. Ahavat olam Beit Yisrael amchavta Torah mitzvot ukimu mishpatin otanu limadeta al kein Adonai Eloheinu
בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, יומם ולילה. בעבדך עד תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. מלך נאמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני echad. And just a little note of what we do when we don't have a minion, when we say Shema, there's those three words above Shema. Do you see that? El Melech Ne'eman. So the first letter of each of those words, what does that spell, Karina, do you think? What does that spell? Each letter of those three words. Aleph. What? Amen, exactly. That was great. Wow, faster than I could do it. Okay, so Amen. So those words you say when you don't have a minion. El Melech Ne'eman. God is our faithful or truthful, sovereign or king. So El is God, Melech is king or sovereign, Ne'eman is truthful or faithful. Let's continue with Ve'ahavta. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha ve'hayu advarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom alevavecha v'shinatam levanecha v'dibarta bam b'shivdecha b'beitecha uv'lektecha b'derek uv'shokbecha uv'kumecha u'kshartam leod ayadecha v'hayu letodavod b'neinecha וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue praying individually, page 42. Was that right? And we turn to the top of page 44. As Moses crossed the Sea of Reeds, which is kind of apropos to this time of year, right? Why is that so significant, Karina, at this time? Tomorrow's Passover, right? The Israelites were escaping the Egyptians. They crossed the Sea of Reeds, and then they escaped. Yeah. Oh, yeah. Who sang them right? Who sang? It says it right here. Look right there. Miriam. Yes. Look what it says right here, though, Karina. Willingly accepting God's sovereignty, though Moses, Miriam, and the people of Israel joyfully sang. Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, norati lod, o sefer lemalchutecha ra'u vanecha, bokeyam libnei Moshe, ze lianu ve'yameru, Adonai imlo, לעולם ועד ונאמר כי ודעת אדוני יעקב וגאלו מחזק ממנו ברוך אתה אדוני גיא ישראל. Page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים.
Ushmor tzeitenu uvoenu alechaim o shalom me'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai Eloheinu lishalom ve'hamidenu makenu lechaim. Ufros aleinu sugat shalomecha v'tagneni meitad hava milvanecha. Ushmor tzeitenu uvoenu lechaim shalom yata ve'ad olam. Baruch atah Adonai, haporet sukat shalom aleim v'kol amo Yisrael ve'Yerushalayim. On page 46, we rise Vishamru. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. Lasod et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, ולעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, ולעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל השבת, ולעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We don't do the Chetzi Kaddish, and we go and continue with the Amidah, which is on page 47, and we recite the Amidah silently, pages 47 to page 52.
Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. On page 53, the top of the page, just that first paragraph we'll do together. Vayechulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzevam vayechal Elohim bayom hashvi melachto asher asa vayishmor bayom hashvi mikol melachto asher asa vayevarech Elohim et yom hashvi vayikadesh oto hivo shaba mikol melachto hivo shaba mikol melachto asher bara Elohim asher bara Elohim la'asot. Skip that and we continue. We'll do Kiddush out in the lobby. Let's do that. Let's do Kiddush so we can we'll do Motzi and Kiddush at the same times. So we'll go, before we do Aleinu though, I wanted to tell a quick little story. So I found this really cute story that I've heard before. So tonight, as we welcome, as Karina reminded us, that we're on the eve of Passover. This is the Shabbat, the eve of Passover, right? So I want to share this story that always makes me smile, and knowing me, it made me tear up a little bit. Okay, so we'll see what it does for you guys. So many years ago, in a small town, the kind where everyone knows your name, like like Cheers, and not only your business, right? They also know but also what you're serving for Shabbat dinner. So they know everything. They know it. So there lived a beloved cantor. Okay, like his name was Reb Mendel. So Reb is like a kind of a Mr. or like an honorary title. So Reb Mendel. Now Reb Mendel was not what you call precise. Like maybe this could be like I'm not sure if this is Reb Mendel or is this Cantor Capel. All right, I don't know. All right, so his melodies were beautiful, but his memory for details a little shakier. So one night before, I didn't know how apropos this was, but yeah, all right. So one night before Passover, the synagogue was filled to the brim. Everyone was bustling with energy of last-minute matzah shopping, brisket cooking, and arguing with relatives about who would be sitting next to Aunt Miriam at the Seder. Okay? Reb Mendel stepped up to the bima and began, as always, with a smile. But just as he opened his mouth to sing Lachado D, he stopped and he chuckled to himself and said, "Before we start, I have something to confess. This week, in the spirit of Passover cleaning, I tried to clean out the attic. And instead of finding crumbs of chametz, I found last year's afikomen." The congregation roared with laughter on cue. He continued, and he said, "It got me thinking. Sometimes we focus so hard on cleaning every little speck that we forget why we're doing it. It's not about the spotless floors, well, kind of, maybe, or about cleaning the way. It's about cleaning the way in our homes and in our hearts to let something new in. So we're sweeping away that stuff so we can let other things come in, something new." He told them that when he was a boy, his mother had a tradition. The night before Passover, she would throw open the front door, even if it was freezing cold, and she would shout into the darkness, "Come in freedom, we're ready for you." And little Mendel would always tug on her sleeve and say, "Mama, what if freedom gets lost? Maybe we should leave the light on." And tonight, as we welcome both Shabbat and the coming of the holiday of Passover, I invite us all to open a door, even if it's just a small one, in our own hearts. A door for freedom, a door for hope,
a door for forgiveness, and even a door for a little more laughter. Because Reb Mendel might remind us, freedom isn't only something we recall from Egypt, but it's something we need to find every year again. I really believe that. That's so important for us to renew ourselves and to open ourselves up. Sometimes hidden underneath that pile of old matzah crumbs, sometimes tucked away inside a song within your Seder or the Haggadah, and sometimes right there waiting for us to open the door. Hag Sameach. Isn't that a good? We'll continue with Aleinu on page 56. We rise. Aleinu leshabeach ladon hakola lategedula leotzer breishit shelo asanu kegoye haratzon velo samanu kemitzvechot hadama shelo sam chelkeinu kahema vegoranenu kechohamonam ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומשה ביקרו בשמיים ממעלה ושכינת זו בגוהי מרומים הוא אלוהינו אינו ממלכנו ובזולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ומעלה וארץ מתחת אין עוד הכן לקבלך אדון אלוהינו לרום רבי דברוזך לתקן עולם וחושי וכל בני בשריך ולשמך ליתנו ולכבוד שמך גנב לקיום מחושה להיות כבוד כך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו echad. Please be seated. But all those in mourning observing outside, please turn, if you turn to page 30, Julie. Yeah. And Stephen, yes. So I do have your brother down for this week, yes. So if we look on page 30, well, and so this week we observe the yard sites of Norman Abrams, Raella Adler, Joseph Amernick, Mark Becker, Shay Chazen, Bertha Cohen, Dove Ehrlich, Bernard Farver, Sandra Finkelstein, Lily Gordon, Bert Harris, Lucille Harris, Eva Kemmel, Sidney Kravitz, William Langfan, Jesse Margulies, Janet Parsons, Miriam Chantal, Sam Silverman, Arthur Schneider, Leland Zoltz, Claudia Tessman, Diane Thurr, Luby Wax, and Myrna Weisberg, and we mourn the recent passing of Rita Linder. So this is a prayer in place of the mourner's Kaddish if we don't have a minyan present. So we say, Ribono, it's on the left-hand side of the page. Do you see on the column there? So if you guys would repeat after the Hebrew, or read with me. So Ribon Shel Olam Elohei Haruchot Lecho Basar, and let's all read that together. Master of world, God of the spirit of all flesh, it is revealed and known before you that is my fervent desire to praise your name and to remember and honor my beloved. Keep by reciting the mourner's Kaddish in the company of a minyan. May my presence here today with my community find favor in your eyes and be accepted and received before you as if I had prayed the Kaddish. May your name, Adonai, be elevated and sanctified
everywhere on earth, and may peace reign everywhere. Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Va'ed. Praise be the name of the one whose glorious sovereignty is forever and ever. Osei Shalom Bimromav Huya Aseh Shalom. Aleinu v'al Kol Yisrael v'imru. Amen. Please be seated. Yeah, you're welcome. That's such a special. I love that this new Siddur included something like that in this one. Yeah, it's really beautiful. So a few announcements. I won't have any tunes tonight. I'm so Passover tunes in my head. So it's like I need to keep those in there so I don't lose those for tomorrow or on Sunday. So there'll be no online minyan, or unless Karen, our president. Okay. There will be no online minyan or study with Rabbi Bear on Monday evening, which is still part of Monday evening, April 14th. This is Monday. Yeah, Monday evening because of the holiday. The 2025 World Zionist Congress elections are open. I'm sure you've been getting emails about them, right? So sign up and vote for Merkaz USA, our slate number 17. It's critical that we don't let extremist voices limit the voice of our conservative movement. So vote today and sign up if you haven't after Shabbat. It's really easy. Just go online, you sign up, and they'll take you right to the page where to vote. Also on April 23rd, we're having a community-wide or synagogue-wide Yom HaShoah program for the Holocaust Remembrance Day. And this evening will feature powerful storytellers led by a group called the Generations After, a group of second and third generation survivors who preserve and share their parents' and grandparents' legacies. And you can register online after Shabbat, or there's a QR code also in our booklet if you'd like to take that with you. Also, our golf tournament at Lakewood Country Club on May 12th. Please, you also use the QR code in our. It's very big. This QR code. Yes. 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 Thank you. We have a celebrity in our midst. Yes. Yes. Right. We are celebrating Andy Chad. Which is tripping me up of No. conjugate this verb. Yeah. Yeah. Which verb? To We have to celebrate. our leadership, not honor our leadership. He is one of the four, a big stickler for that. Okay. Really- We're celebrating them. We really so revere him that we Okay. go along with it. Wow. He's got some pull. Yes. Okay. All right. So sign up for our golf tournament. It's so much fun. Even if you're not playing golf, come and enjoy the reception. The food is always great. The bar's always fun. It's fun to mingle with congregants. It should be a beautiful day, and they have a beautiful patio there. So it's really nice to mingle at a really kind of just very low-key event, as far as, with your fellow congregants and friends. So there's also a raffle and an auction that will help make the event even more memorable. So please sign up. And anything else, is anybody? Okay, well, we'll conclude with Yigdal, and then we'll do Motzi and Kiddush and Motzi in the green lobby. So we're on page, I have to go back to we're on page 62. יגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא בעיני תל מציאותו, אחד ואין יחיד כחיקודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אלא אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת נתן לעמו אל, היה נביאו נאמן ביתו,
לא יכל להיבהל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוד דבר בקדמתו. גומל איש חסד כמפעלו, נותן רשע רע כרשעתו. ישלח לקץ שמין משיקנו, לפתור מחכה קץ ישועתו. ביתים יחייל ברוב כסתו, ברוך הדעה לשם תהילתו. ביתים יחייל ברוב כסתו, ברוך הדעה לשם תהילתו. Shabbat Shalom.